Okay. Good evening, everyone. So today we'll be discussing waves and sounds. So primarily in waves, the first thing you have to know is there are generally broadly two types of waves that you have within this chapter. One is equations and everything regarding traveling wave, and another is standing wave. So traveling wave is when energy is propagating through space from one point to another point. So let's go to the traveling wave. Okay. So first thing is, what is the equation of traveling wave? So any function which can be written in the form of position and time. So if the wave is traveling means all the particles will be having some displacement which will change with position and time. After time is changing, the entire energy is traveling in forward direction. So this can be written as a function of x plus or minus vt, where this v is the velocity of wave. So x plus or minus vt will give you the equation for a traveling wave. So in general, so y is equal to means, so displacement of every particles as the wave is traveling through that medium, how the particles are having some displacement, that is represented as a function of position and time. So in general, if the function is x minus vt, in that case it is traveling along, the velocity of the wave is along positive x-axis. And if it's of the form x plus vt, so in the case the velocity of the wave will be along negative x-axis. So this is the direction of velocity of the wave, how the wave is traveling in positive x-axis if the function is x minus vt, negative x-axis if the function is x plus vt. So now one specific case in this is a simple harmonic wave. So simple harmonic wave where the wave will be in the form of sine or cos function. Excuse me. So if you have y is equal to some a sine kx plus or minus omega t. So this is the general equation for a simple harmonic wave. So in this case, the wave will be taking the shape of a sine or cos function, either sine or cos, both are fine. You can also add some phase constant plus some initial phase constant. Mostly you can take that as 0 and write as a general equation. So in this case, it will be something like so we'll try to plot y as a function of x. So I'll get a sine function. The only difference is this wave is changing with time. So in this case, this wave will be, if you notice, the particles will go up and down. So if you are generating this wave on a string, you have a stationary string, and if you are generating this simple harmonic wave on a string, as you are generating the wave, the particles move up and down, but the wave is traveling forwards. So here this is the direction of velocity of wave. How to find the velocity of the wave? If it's given like this, generally k into velocity is equal to omega. So omega by k will give you velocity of the wave.
simply because you can take k common and then write x plus or minus. Here there is no k, so omega by k into t. Already I told you, when you write in the form of x plus or minus some constant into t, that constant is velocity of the wave. X plus or minus vt we saw in the previous equation. So this is the velocity of the wave. So velocity of the wave is equal to omega by k. So k gives you some information about the wavelength, right? Because if you write y as a function of x, it will have a period of 2 pi by k. So 2 pi by k, when x is equal to 2 pi by k, it will be this point. And this length is called as wavelength. This point is 2 pi by k. So 2 pi by k is wavelength, or the k can be written as 2 pi by lambda. So whatever is the coefficient of x, from there you can get wavelength of the traveling wave. Whatever is the coefficient of time, that is your angular frequency. So same as what we saw in SHM. Omega is angular frequency, or omega by 2 pi is frequency of the wave. How many number of waves are created per second? One wave is created per second means frequency is 1. Two wave is created per second means frequency is 2. So like this, we get omega is 2 pi into f. So f is the frequency of the wave, lambda is the wavelength, v is the velocity. You can also write in terms of f and lambda. You know that formula also. V is equal to f lambda. So omega is 2 pi f. K is 2 pi by lambda. So 2 pi gets cancelled. Lambda goes to the numerator. So velocity of wave is frequency of the wave into wavelength. So these are the general information that you have to know about a simple harmonic wave. Okay. So next, if you set up waves on a string, so in general, if you are trying to set up a wave on a string which is fixed, if you are trying to set up a wave on a string, then what is the velocity in which the wave is traveling on a string? So this velocity depends on whatever is the tension in the string and what is the mass per unit length for the string. So velocity of a wave on a string which is traveling on a string is equal to root over t by mu, where t is the tension in the string that is present in the string, and mu is the linear mass density, which is also called as mass per unit length. So sometimes they can give you area of cross section of the wire. What is the cross section area of the wire? And density. From there you can find the value of mu also, because mu is mass per unit length. Which means you can multiply and divide by area of the wire into length of the wire will give you volume of the wire. Mass by volume is density of the wire. So linear mass density is volume mass density into area. This is mass per unit length. So that is what is the formula for velocity of a wave which is traveling on a string kept at some tension. So in the case of V depends on mu, and you can find the value of mu in terms of density and whatever is the A. The area A is the
area of the wire, area of cross section. So if you have a wire or a string, so what is the side area? That is A, and this is L. So this formula is very important. You should remember this. So let's discuss a question based on this. So equation of a wave traveling along a wire is given by, so you have a function which gives the equation of the wave. Y is equal to minus 0.2 1 into sine of x plus 30t. So you have some function of x and time. So displacement of the particle. So this is the equation of a wave which is traveling on a wire. So here linear mass density of the wire is given as (0.135 gram per centimeter). So if tension in the wire is that's what you have to find. So they are given x into 10 to the power minus 2 Newton. So from this information, you have to find what is the value of x. Basically, you have to find the value of tension in this wire. So இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் பாருங்க. Equation கொடுத்திருக்கு. Once they give equation, this is amplitude of the wave. This gives information about coefficient of x gives information about wavelength. Coefficient of t gives information about velocity. Here you don't have to take anything common. Directly x plus some value into t. So this is the velocity of the wave directly. In case if they ask about lambda also, you can find that because here, and it's also mentioned that x is in meter, t is in seconds. So value of x is in meters, value of t is in seconds. That is mentioned in the question. So here k is equal to 1, omega is equal to 30. So velocity of the wave will be equal to 30 meter per second. That information you can get from the equation of the wave. அதிலிருந்து relate with the tension in the wire. Tension in the wire and mass per unit length is given. இங்க யூனிட்ஸ் மாத்திரம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So velocity of wave is equal to root over tension by mass per unit length. So tension will be equal to, you can square both sides. V square is equal to T by mu, or tension is equal to mu into V square. So value of tension is given in newtons, SI units. So mu oda value SI unit substitute பண்ணனும். Value of mu is 0.135 gram per centimeter. So this can be written as 0.135, or I'll just simplify mu first. So here gram can be converted to 1 by 1000 kg. So mu I can write it as so mu will be equal to 0.135 instead of gram 1 by 1000. 1 gram is 1 by 1000 kg divided by gram per centimeter is given. In the denominator you have centimeter. 1 centimeter is 1 gram. 1 gram is 1 by 1000 kg. So 1 gram is 1 by 1000 kg. Divided by gram per centimeter is given. In the numerator you have centimeter. 1 centimeter is 1 gram is 1 by 1000 kg. Divided by gram per centimeter is given.
1 by 100 meter. Simplify, you'll get kg per meter in SI units. So this will be equal to 0.135 divided by 1000. Here 1 by 100 it will go to the numerator. So by 1000 into 100, then it will be in kg per meter SI units. So this will be 0.135 by 10. So 0. So that will be the value of linear mass density or mass per unit length in SI units. Velocity is given as, from this information, 30 meter per second already in SI units. So V square is into 30 square. So you can simplify, that will be the final answer. So 0.135 into, and divided by 10 is there, right? So 0.135 into 90 or 1.35 into 9. So this will be approximately 12.15. So they have asked extend to 10 to the power minus 2. So 12.15 tension will be in SI units Newton. So the final answer will be 12.15 Newton. If you want to write it in 10 power minus 2, then 1215 into 10 to the power minus 2 Newton. This is the value of tension. So from here you can find X is 1215. This was also a JEE main question in last year. Or I think probably in February attempt. Yes, this was a question asked. Okay. So next is speed of wave in other medium. So similarly, so this was an example of transverse wave. On a string, you can create only transverse wave. Transverse wave means particle displacement is up and down, but wave is traveling forwards. So direction of propagation of wave is perpendicular to direction of propagation of particle. Next is longitudinal waves. In case of longitudinal waves, common example is sound. So when sound is traveling in air, there will be some compression and expansion continuously. So all the air molecules will compress, it will expand the next set of particles. Like this, energy propagates in forward direction. So particles oscillating in this direction, energy is also, wave is also traveling in same direction. That is a longitudinal wave. So similar to speed of transverse wave. Speed of transverse wave, we got that as root of T by mu. Similarly, we have speed of any longitudinal wave. Common example is sound. Sound is a longitudinal wave. So velocity of sound, first in solids, the formula is given as, instead of tension, you have Young's modulus Y divided by your whatever is the density of the solid. So in this case, root over Y divided by rho will be the velocity of sound in solids. Here total density Young's modulus instead of root of T by linear mass density. Similarly, in gases, velocity of sound is given by, instead of Young's modulus, it is bulk modulus of the gas divided by again rho. So bulk modulus of a gas, we will see that in thermodynamics also, is given by gamma into pressure of the gas, whatever pressure in which the gas is present. So bulk modulus is given by gamma into P divided by rho. And you know, from thermodynamics we have PV is equal to nRT. Similarly, another relation is PM is equal to pressure into molecular mass is equal to rho R into temperature. So P by rho is also equal to RT by M.
So this is where you get velocity of sound in gas or any air or any other gases is given by root over gamma RT by M. So these set of formulas you will have to remember them. In waves and sound, if you are able to remember the different formulas involved in each concept, there will be some direct questions from this chapter also, which can be easily answered. Okay. So this will not be, and you can have to use this information in other questions regarding standing waves also. So let's see that next. So what is standing waves? So in case of traveling waves, energy is continuously traveling from one region to another. In case of standing waves, energy is bound between a region. In that region itself, the energy is continuously stored. It can change its form from kinetic energy to potential energy. It gets converted, something like an oscillation. So first, standing waves on a string. So in case of standing waves on a string, so if you have a string that is held under tension, and then if you give a frequency to this particular thing, for example, there will be a tuning fork. Each tuning fork will have some particular frequency in which it will oscillate. So you can just bang it against any hard metal, hard region, and you will find that it is oscillating with some particular frequency. So every tuning fork has a particular frequency in which it will oscillate, which will be written on the tuning fork itself. So when you try to set up some waves on the string by using the tuning fork and keeping it in contact with this. So what happens is, for some frequencies, you will find that some oscillation will be set up, but it's going there, it's reflected back. Finally, it will die out. You will not find any oscillations permanently in the string for some frequencies. You keep on vary the frequency. This is actually an experiment which can also be performed in lab. You keep on vary the frequency for one particular frequency. Suddenly, you will find that there are large amplitudes set up in the string, and even after you remove the tuning fork, those oscillations are permanently there if there is no air resistance. In that case, those oscillations are permanently set up in the string. So this means that for some particular frequency, we say that some standing waves are created in this, which means maximum energy has been transferred from the fork to the string. So what is the condition so that you can get standing waves? So in general, when the wave is going forward and the wave that is reflected back, both are supporting each other to create some large amplitudes. That is the simple term. We are not going to go into the equation regarding how it's created, but let's focus on how to find what are all types of waves are created in the standing wave. That is very important. If you can draw the diagram for every case to solve the questions regarding this. So if first a minimum case. So what should be the minimum frequency of the tuning fork to set up standing waves here? So when minimum frequency is there, how the wave will look like is, it will be something like this. So I have
dotted line. So either the entire waves goes up, or it comes to mean position, or entire wave goes down. It keeps on oscillating up and down continuously, such that these 2 points are always fixed. This point, if you focus, it is having a large amplitude. So the point which is having a very large amplitude is called as antinode. The point which is fixed or amplitude is 0 or called as nodes. This particular point has maximum amplitude. So this point is called as antinode. So initially the string will be like this. All the points will be trying to move upward with different velocities. Then the entire string will take a position like this. It will come to rest. Then again it will come to mean position. Now it will be traveling downwards. Finally, the entire wave will take a downward shape like this one. So if you see, the point which is at center is having the maximum amplitude from here to here. The point over here, they are having slightly smaller amplitude. This is also going up and down. So every single point you take that is lying on the string will have different amplitudes. So this point goes for a small amplitude. This point goes for a large amplitude. This point is having the maximum amplitude of oscillation. That point we are calling as antinode. This point is fixed, so it's not at all oscillating. So the 2 ends are acting like node. Center is antinode. That is the minimum frequency for which you can set up the standing wave. Now how to write equation for this? Equation means simply relating the frequency with the length of the wire. So in the experiment நீங்க பார்த்திருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. Like பார்த்தா உங்களுக்கு better idea கிடைக்கும். But even otherwise, if you can just focus on what is happening in different case, which point is node, which point is antinode, you will be able to solve questions regarding this. So இப்போ string இப்படி ஆசிலேட் ஆகுதுன்னா இந்த வேவுக்கு வந்து நார்மலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு வேவுக்கு வேவ் லென்த் தான் it will go up, come down, again it will go up, it will come down. This entire thing we'll call it as wavelength. இங்க பாத்தீங்கன்னா it is going to the maximum and it's coming down, so only half the wave is present. கரெக்டா? so இங்க வந்து up and down ரெண்டும் இருக்கு, so அதனால only half the wave is present over here. So whatever is the length of the string L, it is from one node to another node. Distance between two nodes is lambda by 2. So from one node to another node, this length is lambda by 2. So L is equal to lambda by 2 is the relation for the first frequency in which you can set up standing node. This minimum frequency is also called as fundamental frequency of oscillation of the wire. What is the fundamental frequency in which the wire will try to oscillate? Which means some standing wave is set up in the wire. So this minimum frequency is also called as fundamental frequency of oscillation of the wire. It will try to oscillate like this. So here L is equal to lambda by 2. Velocity of the wave is equal to root over tension by mu. Even standing wave will have same velocity. So velocity, length and frequency you can relate. V is equal to F lambda. So if you want to find the fundamental frequency, F is equal to V by lambda, and lambda is equal to 2 times the length of the wire. V by 2L is fundamental frequency. So if the frequency of tuning force is equal to this V by 2L, and if you keep it in contact with the wire, then large amplitudes are set up. It will oscillate like this. I hope this calculation is clear. So total length of the wire, between two ends, this total length should be exactly equal to lambda by 2. Then only it can go up like this and it can come down. So
So this length should be equal to lambda by 2 is the condition, and V is equal to f lambda. You can get fundamental frequency of the wire. Okay. So f naught is V by 12, and f naught is the minimum frequency to set up standing wave. Now, what is the next possible case? So this is the minimum frequency to set up standing wave SW in the wire or in the string. So what about the next frequency for which you can set up standing wave? Again, try to increase frequency, keep different tuning force. You will not find any oscillation. Suddenly for next another frequency you will find the oscillation. That time, instead of one loop, now you will have one entire loop, because the two ends are always fixed. Any point which is fixed will act like a node. That is the important thing here. If this point is fixed, it will act like a node. Other end of the string is also fixed. That will also act like a node. So next is, you can have one node in between also. So instead of having this entire thing is one loop, you can have two loops in between. And standing waves are set up like this. So initially it will be like this. After some time it will become flat. After some time this will go up, this will go down, dotted line. It will become like dotted line. Again it will become flat. Again it will become like this, complete line. So this is the next frequency of oscillation. How to find the frequency? Again the same method. You start from here, lambda by 2, again lambda by 2. So in this case the length of the string should be equal to lambda. Frequency is equal to V by lambda or V by L. So if frequency is equal to V by L, then also you are able to set up next set of standing waves in the string. So this is equal to 2 times fundamental frequency. So this is the second frequency for which you can create standing waves in the string. So இதுதான் இந்த क्वेश्चनல அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது. இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ரெசனன்ஸ் காலம் டியூப்னு क्वेश्चन இருக்கும். Waves instead of string in air, how to set up that open organ pipe, closed organ pipe. அங்கேயே similar concept and similar way of writing the formulas. So இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சில क्वेश्चंस பார்ப்போம். லாஸ்ட் இயர் JEE மென்ஷன் அந்த क्वेश्चन. So இதே மாதிரி நம்ம தேர்ட் கேஸ் போனோம்னா, then you will have three loops. So three loops between the same length for some other frequency. In that case, this length will be equal to lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2, which is 3 lambda by 2. And this frequency, third frequency for which you can create standing wave in the wave, is equal to V by lambda, and lambda is 2L by 3. So V divided by 2L by 3. So 3 will go here, or V by 2L is fundamental frequency. So 3 into V by 12 or 3 times fundamental frequency. So இதுல இருந்து ஒரு பேட்டர்னும்
நமக்கு கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அடுத்து 2f0 ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆகும். 3f0 ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆகும். ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ கொஸ்டின் பார்ப்போம் இதுல இருந்து. இப்போ வந்து x and y are identical string made of same material. பட் ரெண்டு வயர்லயும் டென்ஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கு. with tension Tx and Ty tension in each wire. So இப்போ fundamental frequency of both wire is given. So fundamental frequency of oscillation in wire X is given by 450 Hertz and fundamental frequency of oscillation in wire Y is given by 300 Hertz. Of each wire. So இப்போ வந்து you have to find the ratio of the tension. So இது எப்படி அப்ரோச் பண்றது? So fundamental frequency na minimum case ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சு கொஸ்டின் சின்னதுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தரவா அது ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும். ஸோ டயக்ராம் தரவா இருந்ததுன்னா நீங்க ஃபார்முலாஸ் கூட ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா ஃபார்முலாஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸ்ட்ரிங்குக்கு இது தனியா இருக்கும், ஆர்கன் பைப்புக்கு தனியா இருக்கும், க்ளோஸ் பைப், ஓபன் பைப். அதனால கான்செப்ட் அதோட ரிலேட்டட் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நீங்க ஈஸியா ஃபார்முலாவா 2 லைன்ல எழுதிடலாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டல்னா ஃபார் அ ஸ்ட்ரிங் both ends are fixed. So minimum way in which it can oscillate is like this. So this length will be equal to lambda by 2. V is equal to f lambda. So fundamental frequency f is equal to v by lambda. Velocity of a wave on a string depends on tension and mass per unit length. So root over t by mu and lambda is 2l. So coming to this question, இங்க வந்து ரெண்டு வயரும் ஐடென்டிக்கல்னு கொடுத்திருக்கு. ஐடென்டிக்கல்னா சேம் லெங்த். ஸோ ரெண்டு வயருக்கும் லெங்த் சேம் தான். அண்ட் both the wires are made of same material. ஒரு மெட்டீரியலுக்கு லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ லைக் டென்சிட்டி வந்து ஒரு மெட்டீரியலுக்கு எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ since they are of same material, this mu is constant, this L is constant for both the bodies. ஸோ அப்படின்னா fx divided by fy will be equal to root over tx by mu divided by 2l divided by root over ty by mu divided by 2l. So length mu எல்லாமே same, tension மட்டும் தான் difference. So மற்ற termலாம் cancel ஆயிரும். So this will be root over tx by ty. So if they are asking tx by ty, square both sides. So tx by ty will be equal to ratio of the fundamental frequency the whole square. That will be the answer. So இங்க வந்து 450 by 300 the whole square, 45 by 30, 15 into 3, 15 into 2. So 3 by 2 the whole square or 1.5 the whole square, that is equal to 2.25. This will be the answer. Okay. So
அகைன் அந்த கான்செப்டும் அதோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா சிம்பிளா அப்ளை பண்ணி நமக்கு ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாம். சிமிலர்லி இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் கான்செப்ட் எடுத்துறேன். ஸோ சிமிலர்லி how to create standing wave in organ pipes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் எடுத்துப்போம். க்ளோஸ்னா க்ளோஸ் at one end. This is called as closed pipe. ஒரு க்ளோஸ் பைப்ல நம்ம வந்து இந்த ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டெஸ்ட் டியூப் கூட ஓகே தான். இதோட எட்ஜில் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வைக்கிறோம். டியூனிங் ஃபோர்க்கு வந்து பீட் பண்ணி இங்கே வச்சா சில பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி வைக்கும்போது நமக்கு ஒருமே சவுண்ட் கேட்காது. ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு சடனாக உங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அந்த லார்ஜ் சவுண்ட் கேட்குது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வச்சோம் அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கெலாம் நமக்கு வந்து சவுண்ட் வெளியே கேட்குது, எனி அதர் ஃப்ரீக்வன்சி யூ நாட் ஹியர் எனி சவுண்ட் அட் ஆல், சுத்தமாக சவுண்டே கேட்காது. பட் சில ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மட்டும் சடன்லி லார்ஜ் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு, ரெசனன்ஸ் வாட்டர் காலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுக்கு நம்ம அடுத்து வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த வேவ்ஸ் வரைகிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அகைன் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறப்ப கேஸ் என்னவா இருக்கும்னா எனி பாயிண்ட் இந்த சைடு வந்து ஃபிக்ஸ்டு, ஸோ இந்த சைடு வந்து நோடா ஆக்ட் ஆகும். இங்க வந்து இந்த சைடு ஓப்பனா இருக்கு, ஓப்பனா இருக்கிறதுனால இந்த சைடு வந்து ஆன்டி நோட். ஸோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டியூனிங் ஃபோர்க்கு இங்க வைக்கும்போது எந்த ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் ஜாஸ்தியா வரும்னா such that the wave is created in this way. இந்த சைடு நோடா இருக்கணும், இன்னொரு பக்கம் ஆன்டி நோட். ஆன்டி நோட்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் should be large. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஏன்னா இது வந்து லாங்கிடினல் வேவ்ஸ்ங்கிறதுனால நமக்கு இது we won't be able to see the waves here, but this is how you can represent it and write the equation for this. So in this case this length will be equal to நோட்ல இருந்து ஆன்டி நோட் வரைக்கும் போகுது. ஸோ ஒரிஜினலா பார்த்தா நோட்ல இருந்து ஆன்டி நோட் திருப்பி நோட் திருப்பி இந்த ஃபுல் லெங்த் வந்து ஈக்குவல் டு லாம்டா. ஸோ அப்போ ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு வந்து லாம்டா பை 2. இங்க அது கூட இல்லை, ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு ஆன்டி நோடுக்கும். ஸோ ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு ஆன்டி நோடுக்கும் இந்த ரெண்டு இதுக்கு தான். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வில் பி லாம்டா பை 4. ஸோ ஃப்ரம் ஒன் நோட் டு ஆன்டி நோட் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி f naught or minimum frequency for which you can create standing waves so that you can hear a sound here is when this length of the tube is equal to lambda by 4. So length of the tube is equal to lambda by 4. அப்படின்னா நம்ம frequency வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். f is equal to v equal to f lambda. So f is equal to v by lambda. Lambda is equal to 4l. So fundamental frequency வந்து f by 4l. f naught is equal to v by 4l. So fundamental frequency is v by 4l. So if frequency of tuning fork is matching with this value, then you can get the large sound when you keep it near the mouth of this tube. So இங்க v வந்து velocity of sound in air. உள்ள வந்து air தான் இருக்கு. So velocity of sound and speed of sound in air தான் இங்க v.
So speed of sound in air na, it depends on already சொன்னேன்ல root of bulk modulus by rho or root over gamma p by rho இல்லைன்னா root over gamma rt by m. ஸோ அந்தந்த கேஸ் பொறுத்து அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி ஒரு இதுக்கும் அடுத்ததுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த v வந்து வேல்யூ டேரக்டாகவே கொடுத்துருக்கும். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் வில் பி கிவன். ஈவன் அதர்வைஸ் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் மற்ற வேல்யூ ஏதாவது கொடுத்துருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் க்ளோஸ் பைப். வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி? இதுக்கு அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா இதை தாண்டி ஃப்ரீக்வன்சி லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு சுத்தமாக சவுண்டு கேட்காது. Again increase the frequency, keep on increasing, again you will hear a sound. So next time when the frequency is creating a standing wave, so next frequency to produce standing wave is இந்த பக்கம் வந்து closed, அந்த பக்கம் open. So இது கண்டிப்பா நோடா இருக்கணும். ஓப்பன் எண்ட் வந்து ஆன்டி நோடா தான் இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு நோட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டி நோட் வரைக்கும் லெங்க்த்தை வரைந்து எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டோம். அதுதான் ஃபண்டமெண்டலுக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு நோட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டி நோடை விட்டுருங்க, திருப்பி அடுத்த நோட் வருது அண்ட் திருப்பி அடுத்த ஆன்டி நோட். ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டு கிரியேட் ஸ்டாண்டிங் வேவ். இங்கே வந்து இங்க இருந்து இங்க லாம்டா பை 4, இங்க இருந்து இங்க லாம்டா பை 2, லாம்டா பை 2 பிளஸ் லாம்டா பை 4, நோட் டு ஆன்டி நோட் இஸ் லாம்டா பை 4. அப்போ இது வந்து இங்க டு இது லாம்டா பை 2 and from here to here lambda by 4. So the total length is L is equal to 3 lambda by 4. This is the next case for which standing waves are created. Upper frequency is equal to V by lambda or V by lambda is equal to 4L by 3. So V divided by 4L by 3 or 3V by 4L. V by 4L the fundamental frequency. So 3 into V by 4L is the next frequency. The second frequency when standing waves are created is 3 into F0. So இங்க டைரக்டா ஸ்கிப் ஆயிரும், 2F0 வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு frequency கிரியேட் ஆனா அதுக்கப்புறம் 3F0 ல கிரியேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் 5F0, 7F0 அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கும் ஃபார் க்ளோஸ் பைப். அண்ட் அந்தந்த கேஸுக்கு இப்படிதான் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும். இங்க லெங்த் லாம்டா பை 4 எடுத்தா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கேஸ், லெங்த் லாம்டா பை 2 பிளஸ் லாம்டா பை 4 எடுத்தா அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் சோ ஆன். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பைப்புக்கும் பார்ப்போம். ஓப்பன் பைப்னா ஓப்பன் அட் போத் எண்ட்ஸ். கான்செப்ட் அதே தான், வேல்யூஸ் மட்டும் திருப்பி புதுசாக எழுதணும். ரெண்டு சைடும் ஓப்பனா இருக்கு. ஓப்பனா இருக்கும்போது நம்ம சம்டைம்ஸ் ஊதணும்னா when you are blowing air you will suddenly hear some sound through a small pipe, கரெக்டா? ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஜென்ரலாக ப்ளோ பண்ணும்போது எல்லா பாசிபிள் ஃப்ரீக்வன்சியும் வரும். ஸோ அதனால நம்ம அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் வித் டியூனிங் ஃபோர்ட் when you keep it near the mouth for some particular waves standing waves are created. ஸோ ரெண்டு சைடும் ஓப்பனா இருக்கிறதுனால இதுவும் ஆன்டினோட், ஓப்பன் என்ன ஆன்டினோட், இந்த பக்கமும் ஓப்பனா இருக்கிறதுனால இந்த பக்கமும் ஆன்டினோட். அப்ப வாட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி, மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும்? இந்த பக்கமும் ஆன்டினோட், சென்ட்ரல் ஒரு நோட், அடுத்து ஒரு ஆன்டினோட். இதுதான் மினிமம் frequency to produce the first possible standing wave. So in the case in the length will be equal to இங்க இருந்து இங்க lambda by 2, lambda by 4, இங்க இருந்து இங்க node to antinode lambda by 4. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு நோட்ல இருந்து ஒரு ஆன்டினோடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் lambda by 4. So node to antinode lambda by 4, lambda by 4.
So L is equal to lambda by 2. Appa fundamental frequency is equal to V by lambda. Lambda is 12. So இங்கேயும் V by 12 தான் fundamental frequency for a open pipe. Open pipe na pipe open at both ends. Closed pipe na ஒரு சைடு க்ளோஸா இருக்கும், அதுதான் க்ளோஸ் பைப். ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் ஓப்பன் பைப்க்கு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டாண்டிங் வேவ். So next frequency to produce standing wave is இந்த பக்கம் ஆன்டி நோட், அடுத்து வர நோடு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்த கேஸ் திருப்பி ஒரு நோடு வரும், அடுத்து ஒரு ஆன்டி நோட். இதுதான் செகண்ட் பாசிபிள் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ இந்த கேஸ்ல lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. So in the case the length will be equal to lambda. நம்ம வந்து வேற frequency கொடுக்குறோம். வேவ் லெங்த் இங்க எப்படி திடீர்னு அதே பைப் தான் எடுத்திருக்கோம், அப்ப வேவ் லெங்த் எப்படி மாறுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வேற டியூனிங் ஃபோர்க் யூஸ் பண்றோம். எல்லா இடத்துலயும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா புது டியூனிங் ஃபோர்க் யூஸ் பண்றோம். ஸோ புது ஃப்ரீக்வன்சி வருது, ஸோ புது வேவ் லெங்த். அதனாலதான் வேவ் லெங்த் மாறி இந்த லெங்த்துக்கு கரெக்டா L is equal to lambdaன்னு மாறிடுச்சுன்னா அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி வரும், அடுத்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் வரும். ஒரிஜினலா வேவ் லெங்த் வந்து இந்த லெங்த்துக்கு lambda by 2 இருக்கும், அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ். ஸோ ஹியர் F will be equal to second case when second frequency to produce standing wave is equal to V by lambda. Here lambda is equal to L, V by L. V by 12 the standing frequency. So in the case la 2 into standing frequency. String mariya idhum irukku. So inga 2 into standing 2 into fundamental frequency is second frequency to produce standing wave. So F0, 2F0, 3F0 அப்படி வரிசையா கண்டினியூ ஆகும். Different frequency of the tuning fork for which standing waves are created. Standing wave create ஆச்சுன்னா நம்ம sound will be very large amplitude. Okay. So இதை பேஸ் பண்ணி அந்த ரெசனன்ஸ் வாட்டர் காலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் தான். க்ளோஸ் பைப்ன்றதுல அதுதான் உங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும், ரெசனன்ஸ் வாட்டர் காலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிட்டு திருப்பி அதை தரவா கோத்ரூ பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். லாஸ்ட் இயரும் சரி, 2019, 2020, ஈவன் இன் ஃபெப்ரவரி அட்டம், இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணா இந்த கான்செப்ட்ல என்ன கொஸ்டின் இருந்தாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்த நாள் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இங்க வந்து வாட்டர் காலம் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் வந்து will be filled in a measuring cylinder. ஸோ இங்க மெஷரிங் சிலிண்டரோட எட்ஜில் வந்து ஸ்கேல் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல வந்து 0 சென்டிமீட்டர், 10 சென்டிமீட்டர், 20 சென்டிமீட்டர், 30 சென்டிமீட்டர், அந்த மாதிரி ஒரு எட்ஜில் வந்து மெஷரிங் ஸ்கேல் இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்க வந்து ஒரு டியூனிங் ஃபோர்க் வைக்கிறோம். அந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கோட வேல்யூ FN கொடுத்துருக்கு. இங்க வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி மாத்திட்டே இருக்க போதில்ல, ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்கிறோம். ஒரு டியூனிங் ஃபோர்க் வித் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி we are keeping here. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா வாட்டர் லெவல்ல ஸ்லோவா குறைக்கிறோம். ஸோ வாட்டர் லெவல்ல ஸ்லோவா குறைச்சிட்டே இருக்கும். டியூனிங் ஃபோர்க் இங்க வச்சுட்டு அண்ட் டியூனிங் ஃபோர்க் இஸ் ஆசிலேட்டிங். ஸோ வாட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி குறைச்சிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு லெவல் ஆஃப் வாட்டருக்கு சடன்லி ஒரு லார்ஜ் சவுண்ட் வரும். ஸோ அப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் வாட்டருக்கு large sound create ஆகுது அப்படின்னா water level is decreased slowly and you are keeping this tuning fork, suddenly what sound is heard at a particular level of the water. So அதுக்கு என்ன அர்த்தம், வாட்டர் லெவல் வந்து
is acting like a fixed surface. இந்த பக்கம் ஓப்பனா இருக்கறனால இது ஓப்பன் எண்ட், இது வந்து க்ளோஸ்ட் எண்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. So this is acting like a fixed surface. So இந்த பக்கம் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்டி நோட் கிரியேட் ஆகும். First time when you hear a sound or when first time resonance occur. Resonance gra name வந்து when standing waves are created, we call that as resonance. So first time when standing waves are produced, this side will be antinode, this side will be, other side will, sorry இது வந்து நோட் இல்லையா, fixed end will act like a node, open end will act like a antinode. So இதுதான் first time resonance will occur. So அப்ப நம்ம இந்த length measure பண்ணிடலாம், some L1. So அதுக்கு என்ன அர்த்தம், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நம்ம லெங்த் மெஷர் பண்ணிட்டோம், இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கோட ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு தெரியும். ஸோ குறைச்சிட்டே வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போதான் ரெசனன்ஸ் வருது அப்படின்னா this L1 is equal to lambda by 4. அதுல இருந்து நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். V is equal to f lambda. ஸோ V equal to f lambda னா f ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு தெரியும், lambda வந்து இந்த லெங்த் மெஷர் பண்ணி 4 into L1. ஸோ f into 4 into L1. So V is equal to 4f into L1 is the formula to find speed of sound in air. ஏன்னா இதுல வந்து வாட் சவுண்ட் வந்து இங்க போயிட்டு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதுல தான் வேவ் டிராவல் ஆகுது இன் ஏர். ஸோ திஸ் V gives velocity of the wave which is sound here, speed of sound in air. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்கும். அதே மாதிரி இன்னும் குறைச்சிட்டே போச்சுன்னு வைங்க, இன்னும் குறைஞ்சே போகும்போது செகண்ட் டைம் வேற ஒரு லெங்க்த்துக்கு நமக்கு சவுண்ட் திருப்பி கேட்கும். அப்ப செகண்ட் லெங்க் என்னவா இருக்கும், ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வெரி லார்ஜ் டியூப் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ செகண்ட் டைம் when you hear the sound is அகைன் இந்த பக்கம் வந்து நோடா இருக்கும், ஓப்பன் அண்ட் ஆன்டி நோட். ஸோ இதுதான் செகண்ட் கேஸ். அடுத்தால வேற ஒரு லெங்க் L2க்கு நம்ம திருப்பி ரெசனன்ஸ் அக்கர் ஆகும், திரும்பவும் நமக்கு சவுண்ட் கேட்கும், திரும்பவும் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் த சேம் டியூனிங் ஃபோர்க். ஸோ இங்க டியூனிங் ஃபோர்க் ஃப்ரீக்வன்சி அதே வச்சிருக்கோம், பட் லெங்த் ஆஃப் த வாட்டர் ஸ்லோவாக குறைச்சிட்டே வரும். கீழே வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், ஸோ அது மூலமா நம்ம வாட்டர் லெங்த்தை குறைச்சிட்டே வரும்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபார் L2 நவ் L2 will be equal to lambda by 2 plus lambda by 4. So L2 is equal to 3 lambda by 4. ஓப்பன் பைப்புக்கு நான் சாரி க்ளோஸ் பைப்புக்கு நான் இதுதான் எழுதுனேன், அதே இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து velocity of air is also equal to f into lambda. ஸோ இந்த கேஸ்ல lambda வந்து 4L2 by 3. ஸோ ஆப்வியஸா ரெண்டு கேஸ்லயும் சேம் இதாக தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம L1 L2க்கும் நம்ம ரிலேஷன் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ L1க்கு என்ன லெங்க் இருந்ததோ அதோட 3 times லெங்க் தான் L2க்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம எரரே இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ இங்க ஒரு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதாவது எண்ட் கரெக்ஷன். மோஸ்டா கொஸ்டின்ல எண்ட் கரெக்ஷன் பத்தி பேசிட்டு நீங்க அதை இக்னோர் பண்ணிடலாம், இது வரைக்கும் எழுதுனதுதான் கரெக்ட். பட் சம்டைம்ஸ் எண்ட் கரெக்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ வாட்டர் காலம் இங்க இருக்கும்போது
நம்ம வந்து இந்த பக்கம் கரெக்டா நோடா இருக்கும், பட் ஆன்டி நோட் வந்து கரெக்டா எட்ஜில் வராது, கொஞ்சம் வெளியே வரும். ஸோ ஆன்டி நோட் இங்கே வர்றதுக்கு வேலை கொஞ்சம் சம் டிஸ்டன்ஸ் அது வெளியே போயிடும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இங்கேருந்து நம்ம லென்த் மெஷர் பண்ணுறோம் L1, பட் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் வெளியே தான் அந்த எண்ட் கரெக்ஷன் வந்து ஈன்னு எடுத்துக்கும். ஸோ சம் எக்ஸ்ட்ரா லென்த் வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகும், அங்கே தான் ஆன்டினோட் அக்கர் ஆகும். யூஸ்வலாகவே இந்த எண்ட் கரெக்ஷன் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ அதனால எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒரு ஸ்மால் எரர் இருக்கும். ஸோ அந்த எரர் எப்படி எலிமினேட் பண்றதுன்னா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாவே அந்த எரரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ L1 plus E, அதுதான் டோட்டல் லென்த் ஃப்ரம் நோட் டு ஆன்டி நோட். So that is equal to lambda by 4 for first resonance. And value of E is given as 0.6 into radius, where R is the radius of this tube. So in a cylindrical tube, in the tube வந்து ஒரு radius R இருக்குன்னா, so R is the radius of the tube. So 0.6 into R. So முடிஞ்ச அளவு ஸ்மால் டியூப் எடுத்தா அந்த எரர் நல்லாவே குறையும். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் வெளியே இருக்கும், such that L1 plus E will be equal to lambda by 4. Okay, so note this down. Okay. ஸோ இப்போ டியூபோட ரேடியஸ் ஆர் டயமீட்டர் பற்றி பேசினாங்கன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க எண்ட் கரெக்ஷன் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். இப்போ February அட்டம்ப்ட்ல கூட ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு இந்த பேஸ் பண்ணி. ஸோ அதை பார்ப்போம். ஸோ இன் ரெசனன்ஸ் காலம் ஒன்ஸ் இந்த கான்செப்ட் டைம் எடுத்து நீங்க ஒவ்வொரு ஃபார்முலா எழுதி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ல டைரக்டா சிம்பிளா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி 2-3 ஸ்டெப்ல ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ இன் ரெசனன்ஸ் காலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், diameter of the tube is 6 centimeters and frequency of the tuning force is also given. Not 4 hertz. So இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கு, 0 of the measuring scale coincide with the top of the tube. அது எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ மெஷரிங் ஸ்கேல் இருக்கு, அந்த ஸ்கேலோட 0 வந்து டாப் ஆஃப் த டியூபோட கோயின்சைட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. தட் மீன்ஸ் அந்த மெஷரிங் ஸ்கேலுக்கு 0 கரெக்டா இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் ஓகே. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லெங்த் so you have to find the reading of water level for first resonance. இதுதான் question. Velocity of sound in air கொடுத்திருக்கு. So speed of sound in air, velocity of sound in air is 336 meter per second. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து நம்ம reading of the water level for first resonance கண்டுபிடிக்கணும். இதை எப்படி அப்ரோச் பண்றது? ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் த டியூப் கொடுத்துருக்குனாலே
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனாலே நம்ம வந்து என் கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ என் கரெக்ஷன் இந்த கொஸ்டின்ல வந்து error is 0.6 into radius. Radius is 3 centimeter. So 0.6 into 3 centimeter or 1.8 centimeter. Okay. So இப்போ வந்து and find the reading of water in centimeter ன்னு கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டின்ல. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா வாட்டர் டியூப்ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், டயக்ராம் ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ வாட்டர் டியூப்ல வந்து ஸ்லைட்டா வெளியே இருக்கும். ஸோ திஸ் லெங்க் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் L1. என் கரெக்ஷனும் இருக்கு E. ஸோ L1 plus E is equal to node to antinode lambda by 4. So this is equal to lambda by 4. Wavelength என்ன? Velocity of sound in air இருக்கு, frequency of tuning fork இருக்கு. So first நம்ம wavelength கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். Velocity of sound by frequency or 336 divided by 504. So this will be 8 into 42, 8 into 63 or 21, 42, 63. So 2 by 3. So 2 by 3 in meters. அதுதான் நம்ம wavelength. So நம்ம எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல வேணுங்கிறதுனால this will be equal to 200 by 3 centimeters. So அப்ப wavelength lambda by 4 is equal to 200 divided by 3 into 4 or this will be 50 by 3. That is equal to L1 plus N correction is 1.8. So the water reading, what is the reading of, find the level of reading of water level அப்படின்னா அந்த length L1 தான் கேட்குறாங்க. So length L1 will be equal to 50 by 3 is 15.6, 14 point. So approximately is the final answer. So this simple diagram for that particular case in this experiment and அதோட equation and formula யூஸ் பண்ணா டைரக்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இது நம்ம லாஸ்ட் மந்த் February அட்டெம்ப்ட்ல வந்த ஒரு क्वेश्चन தான். ஓகே. ஸோ இது மாதிரி இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு. லெங்த் ஆன் ரெசனன்ஸ் காலம்ல இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆர்கன் பைப்புக்கு வந்து 2 சைடு ஓப்பனா இருந்தா அதுக்கும் கொஸ்டின் இருக்கு. எல்லாத்துலயும் மெத்தட் ஆஃப் அப்ரோச் சேம் தான். அதே நீங்க வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்ஜியோட வெப்சைட்லயும் இருக்கும் வித் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதுல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் திஸ் சாப்டர் இஸ் டாப்ளர் எஃபெக்ட். இப்ப டாப்ளர் எஃபெக்ட் எடுத்துக்கிட்டா ஸோ ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ தெர் இஸ் அ சோர்ஸ், அங்க ஒரு ஹார்ன் ஒரு சைரன் மாதிரி இருக்கு, ஆம்புலன்ஸ்ல சைரன் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அது கண்டினியூஸா சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சில. ஸோ சோர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் சவுண்ட் வித் சம் ஃப்ரீக்வன்சி. In some frequency sound is emitted and there is some observer and there is some observer. So ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட்ல இருந்தாங்கன்னா சோர்ஸ் எந்த ஃப்ரீக்வன்சில சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுதோ அப்சர்வருக்கு அதே ஃப்ரீக்வன்சி தான் கேட்கும். So the sound received by the observer
ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன ஃப்ரீக்வன்சி காதுக்கு வருதோ தட் வில் பி சேம் ஆஸ் த சோர்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இஃப் ரெண்டு பேருமே ரெஸ்ட்ல இருந்தா. பட் ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வைங்க, இஃப் சோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மூவிங் and if observer is also moving, or if any one of them is moving, then frequency heard by the observer will change. So Doppler effect வந்து observer காதுல frequency என்ன கேக்குது, how that is depending on the velocity. source மூவ் ஆச்சுன்னா இல்ல observer மூவ் பண்ணனா அந்த velocity மேல இந்த frequency எப்படி டிபெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் Doppler effect. So apparent frequency, f apparent நம்ம சிம்பிள் எழுதுவோம், f apparent. So this is the apparent frequency heard by the observer. So observer காதுல அவனுக்கு வர frequency apparent frequency. Generally actual frequency some f naught எடுத்துக்குவோம். இது வந்து frequency of sound created by source. So source வந்து ஒரு particular frequency ல sound create பண்ணுது. So speed of sound in air, அது வந்து நம்ம v ன்னு எடுத்துக்குவோம். v வந்து velocity of sound. இன்னும் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. இப்ப அப்சர்வர் மூவ் ஆகுனா அப்சர்வருக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும், சோர்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா சோர்ஸுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும். அந்த ரெண்டு வெலாசிட்டி மேல டியூ டு தட் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாறப்போகுது in terms of actual frequency. இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கு. ஒரே டயக்ராம்ல நீங்க எல்லா கேஸையும் எழுதிடலாம். ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து velocity of vs, velocity of source, and v naught is observer, velocity of observer. So இங்க வந்து apparent frequency is equal to, ரொம்ப சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன். இது வந்து relative velocity, apparent velocity divided by apparent wavelength. ஏன்னா v is equal to f lambda. So f is equal to velocity by lambda, apparent velocity by apparent lambda. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா, velocity of sound v plus or minus velocity of observer numerator la divided by velocity of sound v. So numerator la observer oda velocity, denominator la source oda velocity plus or minus velocity of source into the frequency which is emitted. So apparent frequency is equal to this value into v naught. எந்த கேஸ்ல பிளஸ் மைனஸ்னு வரப்போகுது அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு டயக்ராம் மூலமா பார்ப்போம். ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நியூமரேட்டர்ல எப்பவுமே, ஏன்னா அப்பேரண்ட் வெலாசிட்டினா என்ன, வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்சர்வர். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்சர்வர்னா சோர்ஸ்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் சவுண்ட் பாட்டு யாரெல்லாம் டிராவல் ஆகுது. ஸோ சவுண்ட் இஸ் டிராவலிங், அப்சர்வர் இஸ் ஆல்சோ டிராவலிங், velocity of sound with respect to observer. Apparent velocity na velocity of sound with respect to observer, that will depend on sound velocity and observer velocity. இது ரெண்டுல மட்டும் தான் டிபெண்ட் ஆகும். அதனால தான் நியூமரேட்டர்ல அப்சர்வர் velocity வருது. ஸோ எப்படி நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நியூமரேட்டர்ல எப்படி எழுதுறேன்னு பார்ப்போம். ஸோ நியூமரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சோர்ஸோட ஸ்பீட் மேட்டர் ஆகாது. சோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் மூவ் ஆகலாம், நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. அப்சர்வர் இங்கே இருக்கிறோம், சவுண்ட் இது கிரியேட் பண்ணுது. சோர்ஸ் ஃபார்வர்டா மூவ் ஆச்சுனாலும் சோர்ஸ் பேக்வர்டா மூவ் ஆச்சுனாலும் சோர்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகணும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அது சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சுன்னா சவுண்ட் ஆல் எல்லா டைரக்ஷனையும் டிராவல் பண்ணும். So sound is traveling like this, ஏன்னா அப்சர்வர் இங்கே தான் இருக்கும். Then only he can hear it. So source எப்படி மூவ் ஆகினாலும் it can be either like this or it can be like this, it doesn't matter.
அப்சர்வரோட வெலாசிட்டி தான் மேட்டர் ஆகும் நியூமரேட்டர்ல. ஸோ இஃப் அப்சர்வர் இஸ் டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் த சவுண்ட், if observer is traveling towards the sound is going with the speed v தான் நம்ம எழுதிருந்தல போனதுல v தான் velocity of sound. ஸோ இப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து velocity of sound இப்படி travel பண்ணுது towards the observer is also coming towards the sound. So in this case velocity of sound with respect to observer என்னவா இருக்கும்? ஸோ சவுண்ட் நோக்கி வந்தானா ஃபாஸ்டா அது ரீச் ஆகிடும் அவனை. ஸோ அதனால apparent velocity is v plus v naught. நியூமரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா apparent velocity இருக்கு, நான் v plus or minus v naught எழுதியிருக்கேன். So if observer is moving towards the source, he is moving towards the sound, then the numerator will be equal to v plus v naught. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா மூவ் பண்ணா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆட் பண்ணணும். சிமிலர்லி சோர்ஸ் இருக்கு, if observer is going in this direction with v naught, இதுல இருந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. சவுண்ட் இஸ் டிராவலிங் ஃபாஸ்டர் ஆல்வேஸ். ஸோ சவுண்ட் இப்படி மூவ் ஆகுது, அப்சர்வர் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றோம். ஸோ சவுண்ட் இஸ் ரீச்சிங் ஹிம். வாட் இஸ் த அப்பேரண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அக்கார்டிங் டு த அப்சர்வர்? ஸோ இவன் இப்படி போறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அப்பேரண்ட் வெலாசிட்டி வந்து v மைனஸ் v நாட் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. ஸோ இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அது v மைனஸ் v நாட் ஸ்பீட்ல வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நியூமரேட்டர்ல வந்து v மைனஸ் v நாட் அவ்வளவுதான், ரெண்டே கேஸ் தான். ஸோ நியூமரேட்டர்ல எப்ப பிளஸ் மைனஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்சர்வரோட வெலாசிட்டி. சப்போஸ் அப்சர்வர் மூவே பண்ணல, சோர்ஸ் மாத்திரம் மூவ் பண்ணதுன்னா v நாட் வந்து 0 போட்டுக்கலாம். ஸோ நியூமரேட்டர்ல v மாத்திரம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் மாத்திரம் இருக்கும், டினாமினேட்டர் மாத்திரம் மாறும். ஸோ இதான் ரெண்டு கேஸ் ஃபார் சேஞ்சிங் த வேல்யூ அக்கார்டிங் டு த சிச்சுவேஷன். அப்சர்வர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சவுண்ட், நியூமரேட்டர் v பிளஸ் v நாட். அப்சர்வர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் சவுண்ட், நியூமரேட்டர் v மைனஸ் v நாட். அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி டினாமினேட்டருக்கும் இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, திருப்பி கூட இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க எழுதிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி டினாமினேட்டருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா டினாமினேட்டர்ல அப்சர்வரோட ஸ்பீட் மேட்டர் ஆகாது. ஸோ சவுண்ட் இப்படி டிராவல் பண்ணுது. So sound is created. So if source is moving in forward direction, so denominator depends on the velocity of source. So source வந்து observer நோக்கி போகுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? இங்க இருந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது, சவுண்ட் அப்சர்வர் ரீச் பண்ணணும். சவுண்ட் அப்சர்வர் ரீச் பண்றதுக்குள்ள சப்போஸ் சோர்ஸ் இங்க வந்துருச்சுன்னு வைங்க. ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேவ் கிரியேட் ஆயிருக்கு, அது ரீச் பண்றதுக்குள்ள இங்க வந்துருச்சுன்னா அப்பேரண்ட் வேவ் லென்த் ஷார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இங்க இருந்து வர வேண்டிய வேவ் வந்து இங்க இருந்து ஒரு வேவ் கிரியேட் ஆகி அவனுக்கு வருது, அவன் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள சோர்ஸ் இங்க வந்துருச்சு. ஸோ சோர்ஸ் இஸ் கமிங் க்ளோசர் அப்படின்னா இட் will look like wavelength is smaller. Apparent wavelength will look like it is smaller. ஏன்னா இங்க இருந்து எமிட் ஆகிற வேவ் அவனை ரீச் பண்றதுக்குள்ள சோர்ஸ் கிட்ட வந்துடும். So denominatorல if source is moving towards the observer, wavelength will decrease. So denominator will decrease. Denominator will decrease na v minus vs. So in the case la if source moving towards observer, denominator is apparent wavelength. அதுதான் denominator இருக்கு பாத்தீங்களா? So apparent wavelength v minus vs நம்ம எழுதுவோம். So இங்க இருந்து வர வேவ் அவனை ரீச் பண்றதுக்குள்ள சோர்ஸ் கிட்ட வந்துடும். ஸோ வேவ் லென்த் குட்டியா இருக்க மாதிரி தெரியும், டினாமினேட்டர் ஸ்மாலர் வேல்யூ. சப்போஸ் இஃப் த சோர்ஸ் இஸ் கோயிங் அவே வித் vs அண்ட் அப்சர்வர் இஸ் ஹியர். ஸோ இங்க இருந்து ஒரு வேவ் லென்த் அவனுக்கு வருது, பட் அவனுக்கு வரதுக்குள்ள சோர்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடும். ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய வேவ் லென்த் மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு ஹிம் இட் லுக் லைக் இட் இஸ் லார்ஜர். ஸோ இந்த கேஸ்ல டினாமினேட்டர் வந்து v plus vs. So wavelength will look larger. ஏன்னா இந்த வேவ் அவனை ரீச் பண்றதுக்குள்ள தள்ளி போயிடும். ஸோ லார்ஜர் வேவ்லென்த் மாதிரி அவனுக்கு தெரியும். ஸோ v மைனஸ் vs டினாமினேட்டர். ஸோ சோர்ஸ் வெலாசிட்டி பொறுத்து டினாமினேட்டர் மாற்றணும், அப்சர்வர் வெலாசிட்டி பொறுத்து நியூமரேட்டர் மாற்றணும். இதுதான் இந்த கேஸ் ஃபார் டாப்ளர் எஃபெக்ட்.
So the points ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So any questions இதே rules follow பண்ண உங்களுக்கு சிம்பிளா கிடைச்சிடும். So let's see a couple of questions. Main paperல கேட்ட question பார்ப்போம். Okay. So நான் வேல்யூ இல்லாம வெறும் சிம்பிள்ஸோட கொடுத்துடுறேன். So that we can see another question also. இந்த question வந்து two cars are moving towards each other with same speed v1. So ரெண்டு காரும் இருக்கு, ரெண்டுமே moving towards each other. So இந்த கார்ல இருந்து இந்த டிரைவர் ஒரு ஹார்ன் அப்ளை பண்ணா செகண்ட் கார்ல இருக்க டிரைவருக்கு, இது கார் பி, இது கார் ஏ. So there is a horn in car A which is having some frequency, f0. Then what is the frequency heard by driver in car 2? இது உங்களுக்கு வந்து February செஷன்ல அந்த மெயின்ஸ் क्वेश्चन தான். சோ வேல்யூஸ் கொடுத்திருந்தது. v1 is given as ரெண்டு காரோட ஸ்பீடும் 7.2 km/h. அதை இமீடியட்டா மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல மாத்திருங்க. ஏன்னா சவுண்டோட ஸ்பீட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல கொடுத்திருந்தது, 340 மீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுத்திருக்கு. இந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் 676 ஹெர்ட்ஸ்னு கொடுத்திருக்கு. நான் சும்மா v1 f0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் v. So இதுல இருந்து apparent frequency எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Apparent frequency is equal to numeratorல. So இங்க வந்து driver in car B னா he is the observer. இங்க தான் observer இருக்காரு. Source is from the other car. So இந்த கார்ல இருந்து sound produce ஆகுது. That is reaching him. Sound is traveling with the speed v. So immediately இந்த diagram வரைஞ்சு sound ஓட speed ரெண்டு காரோட ஸ்பீடும் போட்டுருங்க. So he is the observer. Source is this car. So numerator depends on velocity of sound with respect to observer. So sound இப்படி வருது, observer is also moving towards the sound. So numerator is v plus v1 divided by denominator is depending on the source. So observer is moving here, observer speed matter ஆகாது, source ஓட speed தான் matter ஆகும். So sound is traveling like this and source is also going in the same direction. By the time sound reaches him, source will come somewhere close. So wavelength will decrease. அப்படின்னா numerator denominator decrease ஆகும். v minus source ஓட velocity இங்க v1 தான். இந்த क्वेश्चनல observer velocity, source ஓட velocity ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்திருக்கு. So இங்க v minus v1 into f0. This is the frequency heard by the driver in car B. So is this clear? So similarly, another question பார்ப்போம். So அந்த ரூல்ஸ் ரிமெம்பர் பண்ணா டைரக்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் வேல்யூஸ் வச்சு. So இந்த क्वेश्चनல வந்து there is an observer and you have two tuning forks. One is going away from him, one is coming towards him. So an observer hears sound from two tuning forks or two identical tuning forks. Each is producing some frequency 1400 hertz with frequency 1400 hertz.
One tuning fork is moving away from him. Other tuning fork is moving towards him. Both are having same speed v. ரெண்டுக்கும் same speed v. So இங்க வந்து இந்த speed v is very very small compared to speed of sound. இது ஒரு approximation கொடுத்திருக்கான். இங்க நான் வேல்யூ கொடுக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த approximation எப்படி யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான். It's very very small compared to speed of sound. அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கு. So velocity of sound is given as 350 meter per second. So in the case la வந்து observer hears a beat frequency of 2 hertz. So observer is hearing 2 beats per second or beat frequency of 2 hertz. Beat frequency na enna ரெண்டு frequency simultaneously உங்களுக்கு கேக்குது அப்படினா beat frequency is given by f1 minus f2 சிம்பிளா. So simultaneously ரெண்டு source ல இருந்து உங்களுக்கு sound கேக்குதுனா beat frequency is f1 minus f2. இதுதான் இந்த question. So இங்க வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான டயகிராம் வரைஞ்சிடுறேன். ரெண்டு டியூனிங் ஃபோர்க் இருக்கு, ரெண்டும் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒரு tuning fork is going away from the observer, another tuning fork is coming towards the observer, but observer is at rest. So an observer at rest. So இதனால இவனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் tuning forkல இருந்து ஒரு frequency கேட்கும், அடுத்த tuning forkல இருந்து இன்னொரு frequency கேட்கும். அந்த டிஃபரன்ஸ் f1 minus f2 magnitude, அதுதான் beat frequency. அது வந்து டோன் கொடுத்திருக்கு. So இதை பேஸ் பண்ணி you have to find the speed of the tuning fork. This v you have to find. So find v. So இதுக்கான diagram என்ன? ஒரு tuning fork is coming towards him with v. இன்னொரு tuning fork நம்ம ஃபார்முலால வந்து இங்க இதுதான் சோர்ஸ் இல்லையா? So observer is here. இன்னொரு tuning fork is going away from him with speed v. Both are creating sound. This is also creating sound, which is traveling with velocity of sound. This is also producing sound, that is also traveling with this velocity of sound in air. So இது வந்து நம்ம வந்து A ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது வந்து நம்ம B ன்னு எடுத்துக்கலாம், or 1 and 2 ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். 1 and 2. So இந்த கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து வர frequency என்ன? Frequency due to the first tuning fork which is coming towards him. f1 will be equal to, இந்த கேஸை மறந்துடுங்க, இதுதான் சோர்ஸ், tuning fork தான் சோர்ஸ், it is producing sound, it is traveling with the speed v towards the observer, observer is at rest. அப்ப v f1 will be equal to velocity of sound with respect to observer. observer வந்து ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு, so அதனால he doesn't have any speed. நியூமரேட்டர் வந்து velocity of sound மாத்திரம். டினாமினேட்டர்ல in that first tuning fork is going closer. If it's going closer, wavelength will look smaller. அதனால negative velocity of sound. velocity of sound வந்து நான் வந்து c ன்னு எடுத்துக்கிறேன், சும்மா அட்லீஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியா இருக்கும். So c divided by c minus v. v தான் velocity of the tuning fork into frequency produced by the tuning fork f0. ரெண்டு tuning fork ஒரே frequency, அந்த f0 ஓட வேல்யூவும் கொடுத்திருக்கு 1400 hertz. So இதுதான் f1. அதே மாதிரி what is f2? ஃபர்ஸ்ட் கேஸை மறந்துடுங்க. இப்போ ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு, சோர்ஸ் இஸ் கோயிங் அவே ஃப்ரம் him. So source is going away from him னா இந்த கேஸ்ல observer is at rest. So c divided by source is going away from him னா wavelength will look larger, so denominator will be larger. c plus speed of the source into f0. இதுதான் f1 f2. f1 minus f2 beat frequency, இந்த வேல்யூ கொடுத்திருக்கு 2 hertz.
2 beats per second not 2 hertz. So இதை இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணா யூ கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ராக்சிமேஷனை கடைசி ஸ்டெப்ல யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு வந்து f1 minus f2 is equal to so c f0 divided by c minus b minus c f0 divided by c plus b. So c f0 நம்ம காமனா எடுத்துக்கலாம் into 1 by c minus b minus 1 by c plus b. So c plus b minus of cross multiply பண்ணுங்க c minus b divided by c minus b into c plus b. So c f0 into c cancel ஆயிரும் b plus b into 2v divided by c square minus b square. இப்போ இந்த approximation யூஸ் பண்ணணும். b is very very small compared to speed of sound. அதுதான் நம்ம c எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு வேல்யூ வந்து வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு அதர்னா மல்டிப்ளை பண்ணும் போதெல்லாம் நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது. பட் சி பிளஸ் வி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது வியை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம், இல்லை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அந்த நெக்லெக்ஷன் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப்லாம் பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணக்கூடாது. சிம்பிளிஃபை பண்ணி கடைசி ஸ்டெப்ல b is very very small compared to c, அப்போ v ஸ்கொயர் இன்னுமே ஸ்மாலர் கம்பேர் டு c ஸ்கொயர். ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு c ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம். அதுதான் இந்த அப்ராக்சிமேஷனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ திஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 2c f0 v divided by c square minus b square வந்து very small compared to c square. So this is equal to ஒரு c cancel ஆயிரும் 2 f0 v by c. அடுத்து values யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த beat trick f1 minus f2 தான் beat frequency. அந்த beat frequency 2 ன்னு கொடுத்திருக்கு. f0 வந்து 1400, velocity of sound வந்து 350 meter per second. இதுல நம்ம v கண்டுபிடிச்சிடலாம். So I hope this is clear. So 2 will be equal to 2 into f0 is 1400 into v divided by 350. 2 cancel ஆயிரும் 350 by 1400 35 by 140 or 5 by 70. So that will be the answer. So that's all in today's class. Like waves la different topics commonly asked questions அந்த ஃபார்முலா தரவா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து அதை அந்த கொஸ்டின்ல டைரக்டா அப்ளை பண்ற மெத்தட் வந்து நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.